ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಫರ್ದರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೈಸ್ ಕೂಡ ವೇಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವೈಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಮೊದಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/x. ಈ ಕರ್ವ್ ಫಸ್ಟ್ PUCಲೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/x, ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಕರ್ವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕರ್ವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಕರ್ವ್. ಇಲ್ಲೂ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕರ್ವ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಗ್ರಾಫ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ರೀಸನ್ ಏನು? at x equal to 0 if you substitute 1/0 it is not defined. Functional value gottilla. So therefore the reason for the discontinuity here, it may be f of x, f of 0, that is functional value is not defined. That may be one of the reasons so that the function does not become continuous. ಯಾಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ರೀಸನ್ ಇರಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರ್ವ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1 if x greater than 0, 0 if x equal to 0, -1 if x greater than 0. ಇಲ್ಲಿ 0ಗೂ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ರೀಸನ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ. at x equal to 0 ಇಲ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ f of 0 is 0, function is defined. f of 0 is defined here, 0 defined. But another reason ಏನಿರ್ಬೋದು, ಇವೆರಡು ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ರೀಸನ್ ಏನು? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದು ಅರೌಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 1ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅರೌಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ -1ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇಟ್ ಈಸ್ +1. ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ -1. ಅಂದರೆ LHL is -1, RHL is +1. That means what? LHL at x equal to 0 is LHL is at x equal to 0. Let us take like this. At x equal to 0, LHL is -1, RHL right hand limit is +1. So that means what? Limit at that point x equal to 0 f of x does not exist. So if the limit coincide agittu andre LHL RHL coincide agididre ille ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತೇನೋ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್. LHL ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHL ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ at x equal to 2 if we substitute at x equal to 0, at x equal to 2, f of x values approaching, so functional value as x approaches to 2, f of x approaches to 4 ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು 4. So limit extends to 2 f of x, it is 4 exist. LHL equal to RHL 4 ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ what is f of 2?
If we substitute x equal to 2, you'll get 4 minus 4, 2 square under 4 minus 4, it is 0 by 0, which does not exist. Indeterminate idu. So ಅಂದ್ರೇನು, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಬಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೂ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೂ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಿರ್ಬೋದು? ಸೊ ದಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಾ? ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಈಸ್ ವಾಟ್? ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2, 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂದರೆ 3. ಅದೇ ಥರ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 1, ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಂದ 1ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದರೆ 3ನೇ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಂದ 1ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೂ 3ನೇ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಬೋತ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, ದೇರ್ಫೋರ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 3. ಸೊ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ what we have here, limit x tends to 1 f of x is equal to f of 1. Limiting value at that point is same as the functional value at that point, then only it will become continuous, otherwise it will become discontinuous like this, right? So ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ ದಟ್ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ ದಟ್ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್ ಜನರಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಎರಡು ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೂ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ಅದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಯಾವ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಫ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ if it is equal to RHL, then limit exists and that is also equal to functional value at the given point, then it will become continuous. So continuous ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು, right? So let us define what is the continuity at a point using these aspects. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು continuity at a point ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಇದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದರದು. ಓಕೆ, now let us define what is the continuity at a point. Now if we have a function f is said to be continuous at x is equal to given point a if ಎರಡು ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ, ಲಿಮಿಟ್ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆರ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ at the given point x equal to a. Then we say that the function is continuous at that point, otherwise it is discontinuous, right? If a function is not continuous at that point, we say that it is discontinuous at that point, right? So andre limiting value equal to functional value bantu andre we can take it as a continuous function, athwa ಕೆಲವು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇಫ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್,
ಆ ಥರ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸಪೋಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಮೂರಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ರೀಸನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು, ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೆನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ LHL RHL, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಲೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ LHL ಆ್ಯಂಡ್ RHL, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ mod x, ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಅಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ LHL RHL. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವು ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಬೋದು. ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ LHL RHL ಚೆಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಇದೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. Check the continuity of the function f given by f of x is equal to 2x plus 3 at x equal to 1. Definition ಏನು? f of x, limit x tends to a, f of x is equal to f of a. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ x equal to 1, ಫಂಕ್ಷನ್ is this. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ LHL RHL. LHL RHL ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟು? 1. f of x ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to 1, f of x ಅಂದರೆ 2x plus 3, ಏನಾಯ್ತಿದು? 2 into 1, 2 plus 3 that is equal to 5. And functional value is also f of 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? f of 1 we will get it as, substitute x equal to 1, 2 into 1 plus 3 that is also 5. So limiting value at x equal to 1 is same as the functional value at x equal to 1. Therefore f is continuous at x is equal to 1. ಆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಅಂತ, then it is continuous. Otherwise it is not continuous. Since it is polynomial, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ರೈಟ್. ಇದೇ ತರ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದು? ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ವೆದರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ f is given by f of x is equal to x square is continuous at x equal to 0. ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್, ಆಗಲೇಬೇಕು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಹೇಗೆ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 0. ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to 0, f of x is equal to ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to 0, f of x is x square. ಸೊ 0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ f of 0 ಏನಾಯಿತು? ಅಗೇನ್ 0 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0. So limiting value at x equal to 0, f of x is same as functional value at x equal to 0. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. Therefore f is continuous at x is equal to 0. Simple. Right. ಇವೆರಡು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. Discuss the continuity of the function f given by f of x is equal to mod x at x is equal to 0. Modulus function definition ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಏನು? f of x is equal to x if x greater than 0, 0 if x is equal to 0, minus x if x less than 0. ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ LHL RHL ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? LH at x equal to 0, ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ LHL RHL ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವೆರಡು ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ LHL ಏನಾಯ್ತು? ಲಿಮಿಟ್ x tends to 0 minus f of x ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to 0, slightly less than 0. Less than 0 ಗೆ function is minus x. Anyhow, if you substitute 0, you will get it as 0 only. ಅದೇ ತರ RHL ಏನಾಯ್ತು?
limit as x tends to 0 plus f of x, slightly greater than 0, limit as x tends to 0, slightly greater than 0 ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್, 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಎರಡು ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, 0ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. And what is the functional value? And what is f of 0? At x equal to 0, we know that it is 0. Eradu equal. So therefore, limit at x is equal x tends to 0 f of x is same as f of 0, equal ಆಗ್ತಿದೆ. Therefore, f is continuous at x is equal to 0. So this is how we have to find out the continuity at the given point. We have to check the continuity at the given point. Remember the points. Polynomial functions ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ತಗೊಂಬೇಡಿ, ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್, ಇದು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ. ಶೋ ದಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3 if x not equal to 0, 1 if x equal to 0 is not continuous at x equal to 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಸಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್, ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಲಿಮಿಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಸಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಅಥವಾ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂದ ಸಪರೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್, ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೇನೋ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಫಂಕ್ಷನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ದ ಸಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಲಿಮಿಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್. ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಸಪೋಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗೋದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0ದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟೇಕ್ ದ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 0 ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 0 ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಪ್ಲಸ್ 3 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಿವನ್, ಎಫ್ ಆಫ್ 0 at x equal to 0 functional value is given as 1. So limit x tends to 0 f of x is not equal to f of 0. A point ಅಲ್ಲಿ limiting value functional value same ಇಲ್ಲ. Therefore f is not continuous at x equal to 0. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇನ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಬರೆದು ತೋರಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ. ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, limit as x tends to 3 f of x
ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 3 ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸಾರಿ ಮೈನಸ್ 1, 2 ಇಂಟು 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 9, 2 ಇಂಟು 9 18, 18 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ 17. ಅದೇ ಥರ ಎಫ್ ಆಫ್ 3 ಆಲ್ಸೋ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 17. ಸೊ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ limit extends to 3 f of x is same as f of 3, therefore f is continuous at x equal to 3. Simple. Polynomial ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, just for the purpose of writing you should write ಅಷ್ಟೇ, ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ continuous. Again this is also same case, x power n ಅಂತ ಇದೆ, n ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. n ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರೇ ಆಗಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ at x is equal to n. What is limiting value? Limit as x tends to n f of x, that is limit as x tends to n x power n ಅಂದರೆ n power n ಬರುತ್ತೆ. And functional value at x equal to 1, f of n, that is also n power n. So limiting value is equal to functional value, therefore f is continuous at x is equal to n. Polynomial ಬಂದರೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ಬೋದು. Okay, so let us see some more questions. Okay, next we have to prove that the function f of x is equal to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0, x equal to minus 3 and at x equal to 5. Obviously polynomial function ಆಗಿದೆ, limiting value, functional value ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. Just we have to show that how it will become. So at x equal to 0 ತಗೊಳ್ಳೋಣ first. At x equal to 0, what is limiting value? Limit x tends to 0 f of x, that is nothing but limit x tends to 0, functional value ಅದೇ, function is same 5x minus 3, so 0 minus 3 ಅಂದರೆ minus 3 ಬರುತ್ತೆ. And what is functional value at x equal to 0? Obviously minus 3 ನೇ ಬರುತ್ತೆ, therefore limit x tends to 0 f of x is equal to f of 0, therefore f is continuous at x is equal to 0. Similarly at x equal to minus 3, at x is equal to minus 3 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? x is equal to minus 3 ಅಲ್ಲಿ limit x tends to minus 3 f of x ಏನಾಯಿತು? limit x tends to minus 3, function same 5x minus 3, that is minus 15 minus 3 minus 18 ಬರುತ್ತೆ. And also and f of 0 is f of minus 3 is also minus 18. So limiting value is equal to functional value, therefore f is continuous at x is equal to minus 3 also. Similarly we can prove that at x is equal to 5, what we will get the limiting value? Limit x tends to 5 f of x, 5 limit x tends to 5 ಅಂದರೆ 25 minus 3, that is 22, and f of 5 is also 22. So limiting value is same as functional value, therefore f is continuous at x is equal to 5 also. So ಇದು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? That means at every point in its domain polynomial function is continuous ಅಂತ ಆಯ್ತು, right? ಅದೇ ಥರ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. Is the function f defined by f of x is equal to x if x less than or equal to 1, 5 if x greater than 1, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ at x equal to 0, at x equal to 1, x is equal to 2. ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕೇಸ್ ಸಿಗೋದು, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕೇಸ್ ಸಿಗೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಈ ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, at x is equal to 0, x is equal to 0 ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1,
ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ಗೆ ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರೋದು, ಸಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್, 0 ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕೇಸ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ limiting value? Limit x tends to 0 f of x. It is nothing but limit x tends to 0 less than 1 ge function 0 is less than 1, less than 1 ge x, that is 0 barutte. Ade tara f of 0 for all x less than 1, f of x is x, that is 0 only. Therefore limit x tends to 0 f of x will become f of 0. This implies what? F is continuous at x is equal to 0. But at x equal to 1 check ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. At x is equal to 1 point is separated, we should check for LHL RHL. So LHL ಏನಾಗುತ್ತೆ? Limit x tends to 1 minus f of x, that is limit x tends to 1 less than 1 ಗೆ function x, that we will get it as 1. RHL limit x tends to 1 plus f of x, that is limit x tends to 1 slightly greater than 1 ge function is 5, that is 5 only. LHL not equal to RHL. So from this we can observe that LHL is not equal to RHL. First condition is satisfy ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. Therefore f is not continuous at x is equal to 1. So x is equal to 1 ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ x is equal to 2 ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. at x is equal to 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? x is equal to 2 ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 2 ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 2, 1ಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ವೇಸ್ 5, ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, 2, 3, 4 ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ 5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 5 ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 5. ಎಫ್ ಆಫ್ 2 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1ಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೂ 5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ? ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಂತು. at x is equal to 2 ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಂತು. ಬಟ್ at x is equal to 1 it is the point of separation of the function. therefore by chance ಏನಾದರೂ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ. therefore we can use it as a general rule. ನೀವು ಒಂದು ಜನರಲ್ ರೂಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇರೆವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಶಲ್ ಗಿವ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ check the points where the constant function f of x is equal to k is continuous. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ constant function continuous ಆಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. Obviously it is continuous everywhere. ಹೇಗೆ? if you see the graph of the continuous function, it is parallel to x axis ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ therefore continuous ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ let us consider for any real number, for any real number x is equal to a ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ x is equal to a ಫಾರ್ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x ಟೆನ್ಸ್ ಟು a f of x. ನೀವು x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಿ, ಗಿವ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ x, ದಿಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ k ಓನ್ಲಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ k. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ x ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಏನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನು ತಗೊಂಡ್ರು this value remains as k only. and at x is equal to a, functional value ಏನಾಗುತ್ತೆ? f of a, for any value of x it is k only. so f of a ನು k ನೇ ಬರುತ್ತೆ. so what we can observe? limiting value
f of x is same as functional value, therefore f is continuous at x is equal to a ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಗೂ ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ therefore f is continuous for every real number. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಇದೊಂದು ನೋಡಿ, we have to prove that the identity function on real numbers defined by f of x is equal to x is continuous for every real number. Idu same case, let us take for any real number x is equal to a anta ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು polynomial. So therefore for any value of x, the functional value and the limiting value will coincide. ಅದೇನು ಹೇಗಿದೆ ತಗೊಬೋದು, limit as x tends to a f of x ಅಂದ್ರೆ limit as x tends to a x ಬರುತ್ತೆ, that is same as a, and f of a ಏನಾಯಿತು, functional value at x equal to a is a itself, it is identity function. So therefore ಏನೇ ಬಂತು, limiting value f of x is same as f of a, therefore f is continuous at x is equal to a. Continuous at x equal to a ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಗೂ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. therefore f is continuous for every real number ಈ ಎರಡೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನ ನೋಡಿ, ಇದರ ಡೊಮೈನ್ ಏನು, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್, ಇದರ ಡೊಮೈನು ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೊಮೈನ್, ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೊಮೈನ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಲೀಡ್ ಟು ಎ ನ್ಯೂ ಅನದರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, that is continuous function. Continuous function ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮೀನಿಂಗ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೊಮೈನ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್, if we get the function is continuous at every point in its domain, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾ, then we say that it is a continuous function. Therefore this function will become continuous function and this function also will become continuous function, right? So ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾ, then it cannot be a continuous function. Continuity everywhere ಸಿಕ್ತಾ, then it is continuous, right? Okay, continuous function ಅಂದ್ರೆ as we discussed last ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ನೋಡಿದಾಗ, if a function is continuous everywhere in its domain, then it is said to be a continuous function. So that is a definition. A function f is said to be continuous, said to be continuous function, continuous function if, what is the condition, if it is continuous, it is continuous throughout its domain, or we can say that at every point of its domain, at every point of its domain. If it is continuous at every point of its domain, then it is said to be a continuous function. That means what, if it is not continuous at one point, one point not continuous bandru kuda, we say that it is not a continuous function. So continuous function ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. If it is not continuous at some points, then we say that it is a discontinuous function. A function which is not continuous, we say it is a discontinuous function. Now if the function is defined in an open interval, no issues, we can define. But if the function is defined in closed interval, if the function
is defined in closed interval ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎ ಕಮ ಬಿ ಈ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌ ಟು ಚೆಕ್ in the open intervals excluding a and b, we can check the continuity by using limiting value equal to functional value. But how to check at the end points? End point al nodi, so these values are more than a and less than b. A ಗಿನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ because it is starting from a only. Less than that value we will not get. Similarly b ಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ because b is the maximum value, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ at x is equal to a, that is the starting point, we will not get the LHL. So therefore RHL equal to functional value check ಮಾಡಿ. So we have to check that RHL, that is equal to limit x tends to a plus f of x. If that is equal to functional value at x equal to a, then f is continuous at x is equal to a. ಅದೇ ತರ at x is equal to b ಅಲ್ಲಿ we will not get the more values. b ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ b ಅಂತ ತಗೊಳಕ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ therefore in that case LHL at that point, LHL that means limit x tends to b minus f of x, that will gives us, if it is equal to functional value at x equal to b, then f is continuous at x is equal to b. So end points of the closed interval alli check ಮಾಡಕ್ಕೆ we will not get the both the values. Starting point ಅಲ್ಲಿ LHL ಸಿಗಲ್ಲ, end point ಅಲ್ಲಿ RHL ಸಿಗಲ್ಲ. So in that cases we should take RHL in the starting point, LHL in the end point, and check whether it is equal to functional values or not. Functional values equal ಆಗಿದ್ರೆ continuous, otherwise it is discontinuous. ಈ ತರ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. ಬಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಎಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ LHL RHL ತಗೊಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ತಗೊಬೇಕು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು, ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಮತ್ತು ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.